Hello friends, welcome back to BitSize French, where we learn 5 sentences in one paragraph and all of the needed vocabulary, expressions, and grammar patterns to master them. Today we're going to learn 1 paragraph and 5 sentences on content about satellites and their usages. Before we start, just keep in mind that never learn any grammar patterns or words or expressions without its context. That being said, let's start today's content. So the first sentence that we're going to focus on today is La Lune est le satellite de la Terre. La Lune est le satellite de la Terre. So the expressions of this sentence are La Lune is the moon, la Lune. De la Terre is of the earth, de la Terre. So make sure that la Terre is a feminine, la Terre, de la Terre. Et le satellite is the satellite. So le satellite, even though it ends with an E, make sure that this is a masculine noun. So, est le satellite. Okay, so the grammar focus of this sentence is c'est or être plus nous. So basically, être to use to link subject with this identity. For example, c'est mon frère. C'est mon frère. This is my brother. C'est mon frère. The next one is Paris est la capitale de la France. So Paris is the capital of France. Okay, so basically est or est here is basically linking the subject and then the rest of the sentence. Okay, cool. So the sentence is La Lune est le satellite de la Terre, is the moon is the satellite of the Earth. The moon is the satellite of the Earth. Okay, next sentence is going to be Excepté la Lune, tous les satellites en orbite autour de notre planète sont des satellites artificiels fabriqués et envoyés par les hommes. So except for the moon, all satellites in orbit around our planet are artificial satellites built and launched by humans. Okay, let's take a look at some of the phrases. This is a long one. So the first one is tous les satellites en orbite autour de notre planète. So tous les satellites is all the satellites. Tous les satellites en orbite, in orbit, en orbite, autour de notre planète. So autour de is around. Autour de notre planète is around our planet. So tous les satellites en orbite autour de notre planète is all satellites around our planet. The next phrase is excepté la Lune. So except the moon. Excepté la Lune. Next one is sont des satellites artificiels, are artificial satellites. Sont des satellites artificiels, so artificial satellites. The next one is fabriqués et envoyés par les hommes. So there are two verbs here. The first one is fabriqué et envoyé, so fabricated or made or built, and envoyé is sent or launched by the humans. Okay, fabriqué et envoyé par les hommes. Okay, so that's the phrases. And then the grammar focus of this today is participe passé adjectival. So past participle as adjectives to describe nouns. For example, the first one is une lettre écrite. So une lettre is a letter. Écrite is the past participle of writing. So when it comes with this une lettre, it became a written letter. So it's describing this letter. Une lettre écrite is written letter. The second one is un film tourné à Paris. Un film tourné à Paris. So a film shot in Paris. A film shot in Paris. So this tourné is describing the film. Un film tourné à Paris. Okay, let's go back to the actual sentence. Excepté la Lune, so except the moon, tous les satellites, all the satellites en orbite, in orbit, autour de notre planète, around our planet, sont des satellites artificiels, are the artificial satellites fabriqués et envoyés par les hommes. So built and launched by humans. Okay, so that's our second sentence. Our third sentence is going to be Le 4 octobre 1957, Spoutnik est le premier satellite russe à être envoyé dans l'espace. On October 4th, 1957, Spoutnik became the first Russian satellite to be sent into space. Okay, so let's look at some of the words and phrases. The first one is Spoutnik. Spoutnik is just the name.
Le 4 octobre 1957. So 1957. So make sure that 1900, there's 100 in there, and then 57, so 57. So le 4 octobre 1957. The next one phrase is et le premier satellite russe is the first Russian satellite. So le premier is the first satellite russe. So Russian satellite. The next one is à être envoyé dans l'espace. So à être envoyé is sent into space, is dans l'espace. Dans l'espace. À être envoyé dans l'espace. So the grammar focus of this sentence is going to be à plus infinitive passive. So we use this structure to express purpose or a role. For example, le premier à arriver. So the first to arrive. So le premier à arriver. Le premier à arriver. The next one is la dernière à être choisie. The last to be chosen. La dernière à être choisie. So this structure is quite useful. Let's go back to our sentence again. Le 4 octobre 1957, Spoutnik est le premier satellite russe à être envoyé dans l'espace. So Spoutnik became the first Russian satellite to be sent into space. À être envoyé dans l'espace. Okay, cool. So that is our third sentence. Our next sentence is going to be, this is a longer one too, so bear with me. Aujourd'hui, les satellites sont équipés d'instruments pour récolter des données qu'ils transmettent vers la Terre où elles sont analysées. So there are a few parts, so we're going to break it down phrase by phrase. Aujourd'hui is today. Today is aujourd'hui. So les satellites sont équipés d'instruments. So the satellites are equipped with instruments. So les satellites sont équipés are equipped d'instruments with instruments. So les satellites sont équipés d'instruments. So this part is the passive voice. Are equipped. The next phrase is pour récolter des données. So for récolter des données is to collect data. Récolter is collect, des données is data. Pour récolter des données. The next phrase is qu'ils retransmettent vers la Terre. So which they retransmit to Earth. So they retransmit vers la Terre, towards the Earth. So qu'ils retransmettent vers la Terre. So they retransmit back to Earth. So next phrase is going to be où elles sont analysées, where they are analyzed. Elles sont analysées, where they are analyzed. Okay, so those are the phrases. And then the grammar focus of this one is the passive voice, as we've seen earlier. Le livre est lu par Marie. So the book is read. So être plus the past participle. Et lu this part is the passive. So the book was read by Mary, or is read by Mary. The second example is la porte est fermée. So the door is closed. La porte is closed. La porte est fermée. So être plus past participle. Okay, let's go back to our sentence again. Aujourd'hui, today, les satellites, the satellites sont équipés d'instruments. So are equipped with instruments pour récolter des données, for collecting data, qu'ils retransmettent vers la Terre, which retransmit back to Earth, où elles sont analysées, where they are analyzed. Okay, so that is our fourth sentence. Our last sentence is going to be les satellites observent la couche nuageuse pour nous aider à faire des révisions météo et transmettre la télévision. So satellites observe the cloud layer to help us make weather forecasts or predictions and transmit television. Okay, so let's take a look at some of the words and phrases. So la couche nuageuse is the cloud layer. La couche nuageuse, the cloud layer. The next one is les satellites observent. Les satellites observe. The satellites observe. Les satellites observent. So this is the plural ending
for the verb. Les satellites observent pour nous aider à faire des prévisions météo. So for, nous aider, to help us, à faire des prévisions, so predict the weather. À faire des prévisions météo. So prévision météo is predicting the weather. Faire. Okay, so that is our fourth expression. And the last expression is et transmettre la télévision. And transmit television. Transmettre la télévision is transmit television. Okay, our grammar focus for this sentence is pour plus infinitive to express some sort of purpose of action. So, our first example is going to be il est venu pour parler. Il est venu, he came. This is the past tense of come. So, venir est venu. Il est venu pour parler. He came to speak. The next example is je travaille, I work, pour gagner de l'argent. For making some money. I work to make some money. Okay, so that is our example. And our observe la couche nuageuse pour nous aider à faire des prévisions météo et transmettre la télévision. So, les satellites observe la couche nuageuse, the cloud layers for nous aider à faire des prévisions météo to predict the weather patterns et transmettre la télévision, transmit TV or television. So let's wrap it up using the full paragraph from the beginning to the end. La Lune est le satellite de la Terre. Excepté la Lune, tous les satellites en orbite autour de notre planète sont des satellites artificiels fabriqués et envoyés par les hommes. Le 4 octobre 1957, Spoutnik est le premier satellite russe à être envoyé dans l'espace. Aujourd'hui, les satellites sont équipés d'instruments pour récolter des données qu'ils retransmettent vers la Terre où elles sont analysées. Les satellites observent la couche nuageuse pour nous aider à faire des prévisions météo et transmettre la télévision. That's it for today. Hope you learned something. See you in the next one. If you like this content, please subscribe and check out other similar videos.